So we are going to prepare final accounts, trading account, profit and loss account, and balance sheet. It comprises financial statements, income statement, position statement, balance sheet, financial position statement. சொல்லுவாங்க. Income statement we have two blocks, trading and profit and loss account. Right. Now we'll start with the illustrations. ஒவ்வொரு illustrations வர அதுக்குரிய points and explain பண்ணிட்டு நான் proceed பண்ணுறேன். Let's start with the illustration number 1. Come on, you can join with me to solve this illustration. எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா இருக்கும். சில content மட்டும் நம்ம டிஃபரெண்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி வரும். Let's see. Illustration number 1. Trial balance for the financial year ended on this date of Mrs. Deepiksha shows the following. Creditors balance as on the date being 3 lakhs. You are required to calculate cost of goods sold and amounts paid to creditors during the year. Cost of goods sold கண்டுபிடிக்கணும் and amount paid to creditors. Creditors எவ்வளோ பே பண்ணி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் creditors account ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். Come on, join with me to open the creditors account. இதெல்லாமே வந்து சிங்கிள் என்ட்ரியிலலாம் வரக்கூடிய ஐட்டங்கள் தான். சிங்கிள் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, என்பிஓவாக இருந்தாலும் சரி, அந்த டாபிக் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் லாஜிக்ஸ் நல்லா கிளாரிட்டி வரணும். Now let's see. We have to open the creditors account. Cost of goods sold அப்படிங்கிறது opening stock plus purchases if any. From there, if I subtract the closing stock, I will get cost of goods sold. இதோட நம்ம யூஷுவல் ஜிபி ஆட் பண்ணால் you will get the sales. So here our duty is to find out this one. What is cost of goods sold? And creditors எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு கேட்குறதுக்கு you have to open the creditors account. Trial balance for the financial year ended 31st March 2022. ஆன்லைனில் ப்ரெசன்ஸில் இருக்கிறவங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். Is it audible? Come on, text me. Are you able to see the screen and audio? Everything is clear or not? Come on, text me, make it faster. So purchases being 10 lakhs. Creditors ஆக இருந்தால் opening balance credit side and to balance carried out. Creditors increase ஆச்சுன்னா credit, குறைஞ்சதுன்னா debit. எப்போ increase ஆகும்னா credit purchases. எப்போ குறையும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா செட்டில்மெண்ட்டோ அல்லது நாம் ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் பண்ணியிருந்தாலோ அல்லது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருந்தால் அதெல்லாம் குறையும். ஸோ பர்ச்சேசஸ் பீங் 10 lakhs. Here purchases being 10 lakhs. Sales 12 lakhs. Sales 12 lakhs. Debtors and creditors. Debtors பற்றி கேட்கல, creditors தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. This is the balance on this date. Means year end. இது year beginning. Year beginningல 3 lakhs இருக்கு. Year endல 4 lakhs இருக்கு. Opening stock 2 lakhs. Closing stock 3 lakhs. So 12 lakhs minus 3 lakhs, 9 lakhs will be the cost of goods sold. Other expenses, income, fixed assets எல்லாம் தேவையில்லை, அவ்வளோதான். So if I tally this,
13 lakhs in the credit side, 13 lakhs here, 9 lakhs குறைஞ்சிருக்குன்னா அதான் பேமெண்ட்டாக இருக்கும். டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது சின்ன நம்பராக இருக்கும். அது இல்லாமல் சோலராக அப்படி சொன்னாக்கா டிஸ்கவுண்ட்டை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரைட். நான் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால், இந்த இடத்துல க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஏற்கனவே எதில் இருக்குது? ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்குது. க்ளோசிங் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கணும். ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம்? They have already adjusted the closing stock with the purchases னு பேர். With the purchases. Usual closing stock purchases வந்து மைனஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. This 10 lakhs is after closing stock. After closing stock. So usually opening stock என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸில் கொண்டு போய் ஆட் பண்ணுவீங்க. பர்ச்சேசஸ் upon debit to opening stock. This value being 2 lakhs, 2 lakhs. Closing stock என்ன என்ட்ரினா, closing stock upon debit to purchases. 3 lakhs, 3 lakhs. அப்படின்னா இதை இன்னும் போடலை, இதை போட்டாங்க, இந்த என்ட்ரி போட்டுட்டாங்க. அப்போ பர்ச்சேசஸ் நமக்கு 10 lakhs இருக்குன்னு சொன்னால் ஆஃப்டர் கிரெடிட்டிங் 3 lakhs அப்போ ஆக்சுவல் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ? 13 lakhs இருந்திருக்கும். இஸ் தட் ஓகே? 13 lakhs. அப்போ டோட்டல் பீங் 16 lakhs அண்ட் பேமெண்ட் டு த கிரெடிட்டர்ஸ் பீங் 12 lakhs. க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆல்ரெடி அட்ஜஸ்டட் அப்படிங்கிறனால காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் இட் செல்ஃப் 12 lakhs. காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் இட் செல்ஃப் 12 lakhs. கிளியர்? ஸோ நமக்கு சேல்ஸ் தேவையில்லை. ஸோ யூஸ்வலாக ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக் ட்ரேடிங்கில் கிரெடிட் அண்ட் டெபிட்டில் போடுவோம். இதுக்கு பாசிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குக்கான என்ட்ரி வந்து என்னவாக இருக்குன்னா, பர்ச்சேசஸ் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்னு போடலாம், க்ளோசிங் ஸ்டாக் டு பர்ச்சேசஸ்ன்னு போடலாம். இந்த என்ட்ரி முடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி கெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, த மொமெண்ட் த க்ளோசிங் ஸ்டாக் கம்ஸ் இன் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஃப்ரம் த அவுட் சைட் அப்படின்னு அந்த என்ட்ரி பாஸ் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம். த பர்ச்சேசஸ் வேல்யூ இஸ் ஆஃப்டர் அட்ஜஸ்டிங் த க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ. அப்போ பிஃபோர் த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த க்ளோசிங் ஸ்டாக் வாட் குட் பி த பர்ச்சேசஸ்ன்னு சொன்னால், க்ளோசிங் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. அப்போ பிஃபோர் அப்படி சொன்னாக்க 10 lakhs + 3 lakhs 13 lakhs ஆகும். 10 + 3 13 lakhs ஆகும். Clear? Hope you'll be now able to understand this part. கிளியரா? ஸோ நான் ஏற்கனவே சிங்கர் அகாடமியோடைய கான்செப்ட் வீடியோ பார்க்க சொல்லியிருந்தேன். இந்த சாப்டருக்குரிய கான்செப்ட் வீடியோ பார்த்துருங்க. அதில் இந்த ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன், இந்த ஸ்டாக் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பேன். இங்கே வந்து சொல்யூஷனை நம்ம டேட்டா ஹேண்டில் பண்ணுறோம். Now let's move on to the illustration number 2. From the above information, prepare trading account. போடுங்கப்பா. And pass necessary closing entries in the journal proper. You need to pass journal entries also. நம்ம journal entries போடாமல் தான் போடுவோம். அதனால் அதில் ஃபெமிலியராக இருக்கும். பட் anyhow நான் journal entries சேர்த்து போட்டு காமிக்கிறேன். This is one of the beautiful illustration where you are going to pass the journal entry also for closing. Right. So I am going to prepare trading account.
எதெல்லாம் ட்ரேடிங் கோடில் கிரெடிட் சைடில் போகும்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேசஸ், கேரேஜ் இன், வேஜஸ், சேல்ஸ் வந்து டெபிட்டில் போகும். ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வெர்ட்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் will be adjusted with the sales. Returns outward can be adjusted with the purchases. Closing inventory will be in the credit side. Okay. Now, sales return, purchase return க்கு மொத entry போட்டுக்கலாம். Return inward க்கு என்னப்பா entry? Returns inward na sales return, that will decrease the sales value. So, return inward account debit, sorry, sales account debit to return inward, sales value குறைய போகுது. Value being 1 lakh. அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வரும்போது பர்ச்சேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் அது இப்போ குறைய போகுது. ரிட்டர்ன்ஸ் அவுட்வர்ட் டு பர்ச்சேசஸ், வேல்யூ பீங் 72,000. இந்த ரெண்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்ட பிறகு சேல்ஸ் பிகம்ஸ் ஒன்லி 10 lakhs, பர்ச்சேசஸ் பிகம் 6 lakhs. இப்போ சேல்ஸு, க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி இது ரெண்டு டெபிட் சைடில் போயிடணும். ட்ரேடிங்கில் டெபிட் சைடில் போடுற ஐட்டங்கள் என்ன? இது ரெண்டு கிரெடிட் சைடில், அந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடு, அதாவது இதை டெபிட் பண்ணிட்டு ட்ரேடிங்கை கிரெடிட் பண்ணணும். இந்த 4 விஷயங்கள் வந்து நம்ம கிரெடிட் பண்ணிவிட்டு ட்ரேடிங்கில் டெபிட் சைடில் போடணும். ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் to what? Opening stock, to purchases 6 lakhs, to carriage in 30, to wages 50. 7,80,000 will be the trading value. Credit sale போடுறதெல்லாமே சேல்ஸு net of what? Sales return 10 lakhs and closing stock account debit, this value being 2 lakhs, and to trading account. ஸோ இந்த ரெண்டு என்ட்ரியும் ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ட்ரேடிங்கில் வரக்கூடிய ஐட்டங்கள் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 1 lakh, to purchases 6 lakhs, carriage in 30, wages 50, by sales 10 lakhs, by closing stock 2 lakhs. Then I can get the GP. 7 lakhs 80, yeah. 4 lakhs 20,000 will be the GP here. 4 lakhs 20,000 GP. GP kana journal entry another trading to GP. Trading to GP. Trading account debit to gross profit. அதுக்கப்புறம் ஜிபியை பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு வேணால் என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். ஜிபி டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட், ஜிபி டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம போட்ட எல்லா என்ட்ரியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரின்னு பேர். டிரான்சாக்ஷனுக்கான என்ட்ரி, ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கான என்ட்ரி, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான என்ட்ரி, எரருக்கான என்ட்ரி, இந்த மாதிரி என்ட்ரிஸை கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி. ஓகே, எல்லா லெஜர் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸஸையும் நம்ம எந்த இன்னொரு அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோ அப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி மூலமாக கொண்டு போகிறோம். இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரிக்கு ஒரே லாஜிக்,
டெபிட் பேலன்ஸாக இருந்தால் அதை கிரெடிட் பண்ணிவிட்டு எங்கே போதோ அதை டெபிட் பண்ணுங்கள். கிரெடிட் பேலன்ஸாக இருந்தால் அதை கேன்சல் பண்ணுறது டெபிட் பண்ணிட்டு எந்த லெஜர் போதோ அதை நம்ம டெபிட் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் ஆல், அதை கிரெடிட் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல் லாஜிக் ஹியர். I didn't get any message from online. Come on, text me. ஆன்லைனில் சும்மா ஜாயின் பண்ணி சும்மா இருக்கக்கூடாது. டெக்ஸ்ட் பண்ணோம். You have to send your presence. Make it faster. Now let's move on to the illustration number 3. Sakti Rajan, are you there? I didn't get any message from you. Let's move on to the illustration number 3. இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு தெரியுங்கிறனால என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க. Illustration number 3. Illustration number 3. Prepare profit and loss account of Messrs. ABC Traders for the year ended 31st March 2022. Show necessary closing entries in the journal proper of Messrs. ABC Traders also. Closing entries. Also being the transfer entry. எல்லா லெஜரையும் க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? அந்த லெஜரில் இருக்கிறது எல்லாமே ட்ரேடிங் ஆர் பீரியடில் கொண்டு போக வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணுறோன்னா இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுறோன்னா எங்கே போதும் அங்கே போய் நம்ம போஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். அது பேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி, அதர்வைஸ் க்ளோசிங் என்ட்ரி. ரைட். போன இல்லஸ்ட்ரேஷனில் என்ட்ரிஸ் சொன்னேன். அதே மாதிரி இந்த சம்லையும் நம்ம என்ட்ரிஸை போட்டுக்கலாம். கிராஸ் ப்ராஃபிட் என்ன ஆகும்? P&L கிரெடிட்டில் போயிடும். ஸோ என்ட்ரி பீயிங் ஜிபி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு P&L அக்கௌண்ட். Value being 4,20,000. 4,20,000. அதுக்கப்புறம் P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே P&L அக்கௌண்ட் டெபிட். அதே மாதிரி P&L அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிற விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குரூப்பிங் பண்ணிக்கலாம். P&L டெபிட் ஆகிறது எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் சேலரிஸ், 2 சேலரிஸ். சேலரிஸ் என்ன அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சு? எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கும். அது க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போ க்ளோஸ் ஆகும்? டெபிட்டை கிரெடிட் பண்ணால் க்ளோஸ் ஆகும். அப்போ டெபிட்லாம் கிரெடிட் பண்ணும்போது அது எங்கே போய் டெபிட் ஆகும்? இது ட்ரேடிங்காக P&L அக்கௌண்ட், அதை நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேலரிஸ் 1,10,000. டிஸ்கவுண்ட் கிரெடிட், அப்போ இன்கம் P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் ஆகும். அதனால் டிஸ்கவுண்ட்டை டெபிட் பண்ணிவிட்டு P&L அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் கிரெடிட் பண்ணிக்கிறேன். டிஸ்கவுண்ட் டெபிட், P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிஸ்கவுண்ட் 19,000. பேட் டெட் எக்ஸ்பென்சஸ் P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டங்கள் பேட் டெட் 17,000. டெப்ரிசியேஷன் P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டங்கள் டு டெப்ரிசியேஷன் 65,000. லீகல் சார்ஜஸ் P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டங்கள் லீகல் சார்ஜஸ் 25,000. கன்சல்டன்சி ஃபீஸ் P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணிக்கணும். This value being 32,000. Audit fee 1,000 rupees P&L account debit. Electricity charges to electricity 17. Then telephone and postage and telegrams. Okay, telephone simple 12,000. Stationery 27,000.
Apart from that, we have been given one more item, interest paid on loans. Interest paid on loans to interest. The value being 70. Discount will be transferable to the P&L account's credit side to P&L account 18,000 rupees. Now, profit and loss account. Okay. Here, this entire thing will come. Okay. So, interest being 70,000. Okay. Interest. By GP 4 lakhs 20 and discount income 18,000. If I total this, I'll get the net profit 4 lakhs 38,000. 4 lakhs 38,000. Here the net profit, to net profit 43,000. In the net profit entry, P&L account debit to net profit. Ultimately, this is transferable to capital account. Net profit வந்து எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவீங்க, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் டு கேபிட்டல், ஆர் கம்பைன் பண்ணி ஒரே என்ட்ரியாக போட்டுக்கலாம். P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு 43,000 போடலாம். கிளியர்? Clear? Text me. Illustration number 4. This one is all about bad debt and provision for doubtful debts kind of illustration. Illustration number 4. இந்த பேட் டெட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னுடைய ஓல்டு கான்செப்ட் வீடியோவை பாருங்கள். யூ கெட் குட் ஐடியா அபவுட் திஸ். ரைட். இப்படி உங்களுக்கு வந்து பேட் டெட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா 2 ஒர்க்கிங் நோட் போடணும். ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1, டெட்டாஸ் எவ்வளோ இருக்குது, அதுலேருந்து பேட் டெட் ரிமைன்ஸ் அன்அட்ஜஸ்டட் இஃப் எனி வில் பி சப்ட்ராக்டட். அன்அட்ஜஸ்டட்னா யூஸ்வலாக கிவன் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் ரெக்வயர்ட். The provision for doubtful debts required usually given in the adjustments. It is going to be used in the next year. This is the value will be shown in the balance sheet. Okay. Now, P&L account debit or credit. Debit or credit. அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளோ பேட் டெட் ஏற்கனவே இருக்குது, அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணப்பட்ட பேட் டெட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் உள்ளது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ கண்டுபிடிச்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ண பேட் டெட், அது இது ரெண்டையும் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடில் போகணும். அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் வேணுமோ அதையும் ஆட் பண்ணிடுங்க. இதுதான் டோட்டல் ரெக்வயர்மெண்ட், ஃபண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட். அதுலேருந்து இந்த பேட் டெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக போன வருஷம் ஏதாவது பிடிடி வச்சுருந்தால் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா the balance what you get is
the amount debited to the P&L account. இதே value negative இருந்துச்சுன்னா that should be credited to the P&L account. Right. So 1st April 2021 question நான் கொடுத்துருக்குறாங்க. 1st April 21 provision for doubtful debts existed at 40,000 rupees. On the date you have PDD being 40,000 rupees. Trade receivables on 31st March year end trade receivables, otherwise debtors being 15 lakhs. Bad debt totaled 1 lakh. Bad debt எவ்வளோ இருக்குன்னு அந்த year end 1 lakh. It is required to write off bad debts and create a provisions equal to 5% of the trade receivables balance. It is required to write off bad debt. Okay. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இனிமேல் பேட் டெட்டை ரைட் ஆஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ரைட் ஆஃப் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா அன்அட்ஜஸ்டட் ஆர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டு பி கேரிட் ஓவர். அண்ட் பிடிடி இயர் எண்டில் எவ்வளோ க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா விச் இஸ் யூஸ்வலி கிவன் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அட் ரேட் ஆஃப் 5%. ஸோ இப்போ இதெல்லாமே போட்டுறே வாங்க. ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் debtors being 15 lakhs. Any bad debt remains unadjusted, yes, could be subtracted from here. Balance value being 14 lakhs. On that PDD given are to be calculated, usually given in the adjustments, which is 5%, 70,000. 13 lakhs, 70,000 rupees. 13 lakhs, 30,000 rupees will be the amount of debtors appearing in the balance sheet. P&L டெபிட் கிரெடிட் பண்ண வேண்டியது பேட் டெட் அட்ஜஸ்டட். ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணது இருக்கா? இல்லை. டு பி அட்ஜஸ்டட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க 1 lakh. அடுத்த வருஷத்துக்கு எனக்கு எவ்வளோ பிடிடி தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா 1 lakh. 70,000 rupees. 70,000 rupees. Overall total being 1,70,000. How much PDD already we have in the year beginning? அதுதான் யூஸ்வலாக ட்ரையல் பேலன்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க, அல்லது இது ஓப்பனிங் வேல்யூ நம்ம சொல்லிக்கலாம். த ஓப்பனிங் வேல்யூ பீங் 40,000. 40,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா த அமௌண்ட் டெபிட்டட் டு த P&L ஹியர் பீயிங் 1,30,000 rupees. இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட் நீங்கள் மைண்டில் வச்சு. ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் தீஸ் டூ ஃபார்மேட்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். Suppose if you want to prepare the provision for doubtful debts account, கேட்டா என்ன பண்ணுறது? Okay, I request you to refer my concepts video to master here. Almost குட்டி குட்டியாக ஒரு 7-8 சம் கொடுத்துருப்பேன் இந்த டாப்பிக்கில் மட்டும், இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் மட்டும். எல்லா ஆங்கிலையும் நான் அதில் கொடுத்துருப்பேன். go and watch those things. இங்கே டேட்டா ஃபார்மேட் கொடுத்துறேன், இது போதும். இருந்தாலும் நல்ல கிளாரிட்டி வேணும்னா அந்த கான்செப்ட் வீடியோ பாருங்கள். ரைட், I am going to open provision for doubtful debts account and bad debt account. Bad debt account and debtors account. இந்த அக்கௌண்ட்டுடைய ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும்? ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது? ப்ரொவிஷன் அப்படின்னா நமக்கு அது கிரெடிட் வேல்யூஸ். டெட்டார்ஸுங்கிறது அசெட். த வேல்யூ வில் பி இன் த டெபிட் சைட். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் வேல்யூ. டெட்டார்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுங்கள், குறைஞ்சதுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்கள். எப்போ அதிகமாகும்? கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ண அதிகமாகும். எப்போ குறையும்? செட்டில்மெண்ட் பண்ணால் குறையும். பேட் டெட் ஆச்சுன்னா குறையும். நாமளே டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தோம்னா குறையும். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் கொடுத்தால் குறையும். டெட்டார்ஸோட இனிஷியல் வேல்யூ 15 lakhs. ரைட், இனிஷியல் வேல்யூ க்ளோசிங் வேல்யூவே. பேட் டெட் சப்போஸ் டு பி அட்ஜஸ்டட் வந்து 1 lakh. We don't have bank or discount or credit sales. அப்போ க்ளோசிங் வேல்யூ டெட்டாஸில் எவ்வளோ இருக்கும்? 14 lakhs. இதுதான் டெட்டாஸ் அப்பியர் ஆகிற ஃபார்மேட். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா பை
இது வந்து இதோட இன்வெர்ஸ் இல்லையா? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷுட் பி இன் த கிரெடிட் சைட். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷுட் பி இன் த டெபிட் சைட். ஓகே. இதில் இந்த வருஷம் இது பிடிடி அதிகமாச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்கள், பிடிடி குறைஞ்சதுன்னா டெபிட் பண்ணுங்கள். எப்போ அதிகமாகும்? ஒவ்வொரு வருஷமும் பிஎன்எல்க்குள்ளே டெபிட் பண்ணி பிடிடி கிரியேட் பண்ணுறீங்க, அப்போ அதிகமாகும். எப்போ குறையும்? when you are using for adjusting the bad debt, it will be decreasing. அவ்வளோதான் லாஜிக். ஸோ ஓப்பனிங்கில் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா 40,000 rupees. போன வருஷம் இருந்த அமௌண்ட். அடுத்த வருஷம் தேவைக்கு எவ்வளோ நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம்? 70. இப்போ பேட் டெட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் தானே. எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கும்போது எங்கிட்ட இருக்கும்? ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸ் டு கேஷ், பட் இது நான் கேஷ். எக்ஸ்பென்சஸ் டு டெட்டாஸ் வேல்யூ குறையும். இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் எங்கே கொண்டு போய் டெபிட் பண்ணுவீங்க? பிஎன்எல்க்குள்ள டெபிட் பண்ணுவீங்க. ஆனால் இங்கே இந்த எக்ஸ்பென்சஸை டெபிட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு இருக்கிற அக்கௌண்ட் தான் பிடிடி அக்கௌண்ட். ஸோ we are not going to debit to P&L account. This bad debt is debited to the PDD. PDD shortage, if any, can be debited to the P&L account. Routed through PDD. Data P&L account debit பண்ணுறதால இதில் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எவ்வளோ பேட் டெட், அதாவது ஏற்கனவே ட்ரையல் பேலன்ஸில் உள்ள பேலன்ஸ் இருந்தால் அதை போடுங்க, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருந்தால் அதை போடுங்க. இஃப் தெர் இஸ் எனி அட்ஜஸ்டட் பேலன்ஸ் ஆல்ரெடி, அதான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக க்ரியேட் பண்ணது டெட்டாஸ் வந்து குறையுது. ஏற்கனவே எந்த பேலன்ஸும் இல்லை, இந்த வருஷம் 1 lakh. இந்த 1 lakhம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல, மேனேஜ் பண்ண முடியல. தட் ஷுட் பி நவ் அட்ஜஸ்டட், க்ளோஸ்ட். எப்படி க்ளோஸ் பண்ண போகிறீங்க? யூஸ்வலாக பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம், பட் இது எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறீங்க? PDD. PDD is a special account for adjusting this one only. If I tally the PDD account, so 1,70,000, then the amount debited to the P&L account being 130. வந்துருச்சா? இது இந்த 130 வந்துருச்சா? Clear? So you need to understand the PDD account, bad debt account and debtors account. The bad debt is closed by transferring to PDD. If there is any adjusted bad debt already available, the trial balance will go to the opening balance of the bad debt. Further create பண்ணும்போது bad debtல debit sideல மொத்தமும் bad debt வந்து PDD account நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இந்த CA புக்கில் PDD அக்கௌண்ட் மட்டும்தான் போட்டிருக்கிறாங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இது எப்படி அப்பியர் ஆகும்னு சொன்னால், இன் யுவர் பேலன்ஸ் ஷீட் டெட்டாஸோடைய பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 14 lakhs. பிடிடியுடைய பேலன்ஸ் 70,000 rupees சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது மட்டும் 13.3 lakhs வந்து அவுட் சைடு அப்பியர் ஆகும். இதுதான் த வேல்யூ அப்பியரிங் த பேலன்ஸ் ஷீட். ஆனால் பேட் டெட்டில் பேலன்ஸ் இருக்காது. என்ன? இது நாமினல் அக்கௌண்ட். நாமினல் அக்கௌண்ட் வில் நாட் பி போஸ்டட் இன் த பேலன்ஸ் ஷீட். எனிஹவ் இட் இஸ் க்ளோஸ்ட். ஒன்று பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லைனா எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க? பிடிடியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ வென் வி ஹேவ் த பிடிடி, இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த பிடிடி அக்கௌண்ட். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் த பிடிடி, கேன் பி டெபிட்டட் டு டைரக்ட்லி டு த பிஎன்எல் அக்கௌண்ட். இட்ஸ் ஒன் மோர் மாடல். இன்னொரு மாடல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இதை எப்படி போடுறாங்கன்னா, பிடிடி அக்கௌண்ட்டும் பேட் டெட்டும் வேறு எப்படி ஈஸியாக சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த மெத்தடும் சஜஸ்டட் தான். ஓகே, பேட் டெட் அக்கௌண்ட்டில் டெட்டாஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 100,000. பிடிடியில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 40. க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து 70. யூஸ்வலாக பேட் டெட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது இந்த பேலன்ஸ் எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க? பிடிடி. இவன் என்ன சொல்கிறேன்னா, அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டாம், கண்ணை மூடிட்டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி பிடிடி அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதிகமாகுதுன்னா பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். குறையிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆப்போசிட் சைடில் போடுங்க. திஸ் இஸ் அனதர் ஷார்ட்கட். இது செகண்ட் ஷார்ட்கட். பேட் டெட் க்ளோஸ் பண்ணி இந்த பேலன்ஸை பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க, பிடிடியில் வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இந்த கேஸில் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் பிடிடினால 30யும் பேட் டெட்னால 100ம் 130 அல்டிமேட்டாக நம்ம நினச்ச அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. இஸ் தட் கிளியர்? சிஎம்ஏ புக்கில் வந்து இந்த லேட்டஸ்ட் மாடலில் ஜேர்னல் என்ட்ரி கொடுத்துட்டு ஓல்டு மாடலில் சம்ம சால்வ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை சொல்லி தான் நடத்தியிருந்தேன். ஸோ now will be very clear with this one. Come on, make note of it. If you have any doubt, you can ask me, else we'll move on to the next illustration.
Illustration number 5. Illustration number 5. Now, prepare closing entries for the above items and prepare trading and profit and loss account. என்ட்ரிஸ் போட சொல்லியிருக்கிறாங்க. நம்ம எடுத்தோன்னே நார்மலாக நம்ம பண்ணுற மாதிரி ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் என்ட்ரிஸ் அதுலேருந்து ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம். எஸ், ஜாயின் வித் மீ டு சால்வ் திஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன். தனியாக பிறகெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டாம், என் கூட சேர்ந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க. ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட். The following is the trial balance of C1 show on 31st March 22. We have been given the closing stock below the trial balance. Below the trial balance பதிலா trial balance குள்ளாரே கொடுத்திருந்தால் அது ஏற்கனவே பர்ச்சேசஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம். So here we start with the capital account. This will not come anywhere here. Inventories, opening inventories, so opening stock. Value being 2 lakhs. Cash in hand. In your balance sheet கேட்கல, as this one is very familiar to you, so I can prepare parallelly balance sheet also. Right, it's only learning question there. Capital account, thousands. Opening inventory, cash 144. Balance sheet மட்டும் in thousandsல போட்டுக்கிறேன், which is not required. Machinery account 736. Purchases account 1820. Wages 10 lakhs. Salaries 10 lakhs. P&L account second partல போட்டுக்கிறேன். Discount allowed 50. Discount received 30. P&L account credit side. Sundry office expenses 6 lakhs. Sales account 50 lakhs. Sums owing by customer. Trade receivables 850,000. Trade payables 370,000. And on tallying this, I'll get the GP. I transfer the GP here 50 lakhs. And what about the GP? Closing stock 2,70,000. Closing stock போடாம விட்டுட்டேன். Closing stock 2,70,000. Here stock 270. 52,70,000. 52,70,000 rupees. And then the GP here being 22.5 lakhs. Transfer here 22,50,000. Total value being 22,80,000. 22,80,000. And here your net profit 6,30,000.
6 lakhs 30,000. Now you can pass the entry for this, and GP third entry, fourth entry, ரெண்டு என்ட்ரியை போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு 5th entry and discount received 6th entry. Net profit what we have calculated is added to capital, அதுக்கு ஒரு entry. Net profit 630. Now 7 and 8 ரெண்டு entry சேர்த்து இங்கே போடுறேன். 7 and 8 balance sheet tally பண்ணிங்கன்னா I think 20 lakhs tally ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். So I am going to pass the journal entries here. First entry, sales account debit and stock closing debit to trading account. 5,000 thousands 270 50 to 70 in thousands. Journal entry எழுதும்போது thousandsல போடுறேன். And trading account debit for the second entry to opening stock, to purchases, to wages. 200 18 20 1000 thousands, the total being 30 20. Am I right? GP kana entry, trading account debit to GP, the value being 2250 2250. In the GP P&L account transfer பண்ணும்போது P&L GP account debit to P&L account 2250. கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா trading to P&L account சிங்கிள் என்ட்ரியாகவும் போடலாம். 5th set வந்து P&L account debit, all the expenses debited to the P&L account, to salary, to discount allowed, to office expenses. The value being 1,000 thousands, 50 thousands, 600,000, 1650. 6th entry being the amount credited in the P&L account, so discount received, account debit to P&L account 30,000. அதுக்கு பிறகு P&L அக்கௌண்ட்லேருந்து நெட் ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, அண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி. நெட் ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். Hope now you'll be able to understand the complete set. இதில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா we don't have any transactions here. We don't have any transactions. Tomorrow you have test, right? Foundation. Let's now move on to the illustration number 6. Yeah, of course you have to prepare balance sheet. Balance sheet போடும்போது ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது we don't pass any entry. பேலன்சஸ் தானே, அதனால் என்ட்ரி போடாமல் டேரெக்டாகவே பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டுக்கலாம்.
Just like that, there is no any complication here. Yes, join with me to solve this. Come on, make it faster. Given below trial balance of Mrs. Dayal Brothers. Trial balance of Mrs. Dayal Brothers. Prepare balance sheet. Capital. From the trial balance sheet is going to be prepared. Yeah. Capital. 70,000 rupees. If there is any profit, you have to add with this. Land and building. 3 lakhs. 14% term loan and loan from Mrs. D and Co. ரெண்டுமே liability side வரணும், credit side இருந்து liability side வரணும். 14% term loan 4 lakhs and D and Co. loan 4 lakhs 60. Trade receivables being the assets TR 4 lakhs 20. Cash in hand asset 20. Inventories ஸ்பீடை போடுங்க, என் கூட சேர்ந்து போடுங்க. ஓகே, திரும்பலாம் படிக்கிறது நேரம் கிடையாது. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியானது. ஏதாவது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமேட்டு ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஃபர்னிச்சர் 2 lakhs. ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் லைபிலிட்டி சைடில் வர வேண்டியது 40. நான் இந்த புக்கெல்லாம் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இதெல்லாம் நடத்துகிறேன். இதெல்லாம் ஏற்கனவே தெரிஞ்சு தான். அட்வான்சஸ் டு சப்ளையர்ஸ். சப்ளையர்ஸ் கிட்டேருந்து குட்ஸ் நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா கிரெடிட்டில் வாங்கினா அந்த பார்ட்டி கிரெடிட்டர்ஸ் தான். ஆனாலும் ஒரு அமௌண்ட் அட்வான்ஸை கேட்குறார். டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் பெய்ட் டு த கிரெடிட்டர்ஸ் வில் பி யுவர் அசெட் சேல் போகிறேன். நெட் ப்ராஃபிட் வில் பி ஆடபிள் ஹியர் 100. Drawing should be subtracted from the capital 60. Then ultimate value being 1,10,000. The balance sheet total being 10 lakhs 10,000. 10 lakhs எவ்வளோ வருது? இது 1,10,000 இது. Sorry, the last one being 1,10,000. Total being 16 lakhs 40,000. Actually இது 7 lakhs. அப்படின்னா இதோட வேல்யூ 7 lakhs 40,000 இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் $7,40,000 and balance sheet total being 16,40,000. ஸோ இப்போ இது என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இந்த சாப்டர்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நீங்கள் எடுத்து வச்சிடலாம். ஒன்றும் புதுசாக கற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை இல்லையா? ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் மார்க் பண்ணி திரும்ப திரும்ப ரெஃபர் பண்ணணும். நமக்கு டைம் கிடையாது. ரைட். Shall we move on to the next one? Illustration number 7. என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிடணும். இதெல்லாம் டியூ வைக்கவே கூடாது. அப்புறமேட்டு படிக்கிறேன், நீட்டாக எழுதுறேன், அதெல்லாம் நமக்கு டைமே கிடையாது. சில பேருக்கு இந்த ஹேபிட் வரும், நீட்டாக எழுதி மார்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. நமக்கு நேரம்லாம் கிடையாது.
இருக்கா அந்த ஹேபிட்டா வியாதியா? ரெண்டுமே இருக்குது. யாருக்கா வியாதி இருக்குது அந்த மாதிரி? ஓகே, இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் படிக்கவே முடியாது. 30 லேக்ஸை வெறும்னா 30 எல்லுன்னு போட்டால் போதும். எனக்கு வந்து கான்செப்ட் புரிஞ்சதா, மாஸ்டர் ஆனீங்களா, இதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது, பறக்கணும் அப்படியே. சக்திராஜன், வாட் ஹேப்பன், யூ ஆர் லெஃப்ட் அண்ட் ரீஜாயினிங் அண்ட் டோன்ட் கெட் எனி ஆன்சர் ஃப்ரம் யுவர் சைட். என்னாச்சு இன்னைக்கு? ஸோ என் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிடணும். ஒர்க் பண்ணிட்டீங்களா? ஏதாவது டஃப்பாக இருக்கா இதில்? இல்லை அப்படின்னா அந்த புக்லேயே அந்த பேஜை நாட் ரெக்வயர்ட்னே போட்டுடலாம். நாட் ரெக்வயர்டு, இந்த பேஜே தேவையில்லை. ஏதாவது காம்ப்ளிகேட்டட் வருதுல அது மட்டும் மார்க் பண்ணியும். நமக்கு டைம் இல்லை. யோசிச்சு பாருங்கள், 1000 பக்கம் இருக்குது அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கு. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் 20 பக்கத்துக்கு மேலே போக முடியாது அக்கௌண்ட்ஸாக இருக்கிறனால. இல்லை சம் மாதிரி இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலாம், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே போக முடியாது. 20ங்கிறது சிஏ புக்கில் டீசென்ட் 20 பக்கம். அப்படின்னா 1000 பக்கம் முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 100 பக்கத்துக்கு 5 மணி நேரம், 1000 பக்கத்துக்கு 50 மணி நேரம். ஒரு முறை பார்க்குறதுக்கு எக்ஸாம் முன்னாடி 3லேருந்து 4 முறை ரிவைஸ் பண்ணி ஆகணும். 50 மணி நேரம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் படித்தாலும் 60 நாள் படித்தாகணும். என்ன சார் 2 மணி நேரம் சொல்கிறீங்க? 10 மணி நேரம், 4 பேப்பர் இருக்குப்பா. ஒவ்வொரு பேப்பருக்கு 2 மணி நேரம்னு வச்சாலும் உங்களுக்கு சாலிடாக 3 மாதம் ஆகும். ஆனால் மண்டையில் நிற்காது. அப்போ நீங்கள் 3லேருந்து 4 முறை ரிவைஸ் பண்ணோம், இந்த புக்கை முடித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். அதுக்கெல்லாம் நேரமே பத்தாது. ஓகே, அப்படின்னா தேவையில்லாதாலும் கழிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம். எது தேவையோ அதை மட்டும் நல்லா நோட் பண்ணிவிட்டு பை ஹார்ட் பண்ணோம். ஓகே, ரைட். வாட் இஸ் த ரெக்யர்மெண்ட் ஹியர்? Drop his balance sheet. During 21-22, the balance sheet of Tapper. During 21-22, his profit and loss account revealed a net profit of 18,30,000. This was after allowing for the following. இதெல்லாம் செஞ்ச பிறகு. But while preparing profit and loss account, he had forgotten to provide outstanding expenses, prepaid insurance. இது ரெண்டும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அதை நம்ம சரி பண்ணோம்னா அக்கௌண்ட்டு டோட்டலாக மாறிடும். நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்குறாங்க. You have to prepare the balance sheet at the year end. Okay, so balance sheet at the year end. அப்போ P&L account for adjustmentக்காக. The net profit what we have here by net profit 18,30,000 contains some error. அதை ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது வாட் இஸ் த ஃபைனல் நெட் ப்ராஃபிட் யூ ஆர் கெட்டிங் இஸ் நோ ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் த பேலன்ஸ் ஷீட். இதில் ரெண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் த ப்ராப்பர்ட்டி லெட் அவுட் 3 lakhs, depreciation on plant and machinery 10% and furniture and fixtures 5%. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி 30 lakhs இருக்குது, அதுலேருந்து டெப்ரிசியேஷன் 10% போயிடுச்சு, 27 lakhs. டெப்ரிசியேஷன் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுமா? இல்லை, அதெல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணிட்டாங்க. P&L அக்கௌண்ட்டில் டெப்ரிசியேஷன்லாம் போட்டாச்சு. We have been given opening plant and machinery. Now we have to find out the closing plant and machinery. We assume there is no any purchases or sales of plant and machinery, only depreciation. அப்போ அந்த டெப்ரிசியேஷன் 3 lakhs மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 27 lakhs கிடச்சிருச்சு. ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸுக்கு 3 lakhs. ஸோ ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ் 3 lakhs. அதுக்கு எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருக்கிறாங்க? 5%, 15,000. அப்போ க்ளோசிங் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ் பீங் 2,85,000. புரியுதா? 2,85,000. நெக்ஸ்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் 5%. டெட்டாஸ் எனக்கு தெரியல, சேஞ்சஸ் இருக்கலாம், அதனால் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பிறகு பார்க்கலாம். ஒயில் ப்ரிப்பேரிங் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஹி ஹேட் ஃபர்காட்டன் டு ப்ரைவேட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் 1,80,000. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ணோம்? அந்த எக்ஸ்பென்ஸோட டெபிட் பண்ணிக்கணும். அதாவது டெபிட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம் எவ்வளோ? 180. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸுக்கு என்னப்பா ஜர்னல் என்ட்ரி? எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். Expenses will be transferred to the P&L account, outstanding expenses being the liabilities. என்ன outstanding expenses na representative personal account will go to the balance sheet. So இங்கே போட்டுக்கிறேன் outstanding expenses. Adjustments should be posted twice. Prepaid insurance to the extent of 20. Prepaid insurance இருந்தால் என்ன என்ட்ரி வரும்?
இன்சூரன்ஸ் பெய்ட் இன் அட்வான்ஸ் டு இன்சூரன்ஸ் டெபிட் ஐட்டம் அது குறைக்கணும் இல்லையா, குறைக்கணும்னா கிரெடிட் பண்ணணும். அந்த லாஜிக்கில் போட்டாலே போதுமானது. ஓகே, ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்சூரன்ஸ். அப்போ இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது நேராக பிஎன்எல்க்குள்ளே போய் கிரெடிட் ஆக போகுது. இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் த வேல்யூ பீங் 20, ஆனால் வி பெய்ட் இன் அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிறது அசட் சைடில் போயிடுது. ஸோ ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் வேல்யூ பீங் 20. His current assets and liabilities, inventory is 14 lakhs 50, inventory 14 lakhs 50,000. அப்போ இது தேவையில்லை, இது தேவையில்லை, இது தேவையில்லை. ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் 20 lakhs. இப்போ இந்த ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் தேவையில்லை, ஆனால் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸுக்கு 5% பிடிடி கிரியேட் பண்ணோன்னு இருக்கிறோம். 5% being 1 lakh, so 19 lakhs will be the final value. And this will be the PDD debited to the P&L account 1 lakh. இதை ப்ரொவைட் பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்கிறான். எப்போ இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு, சாரி. திஸ் வாஸ் ஆஃப்டர் அலோவிங் ஃபார் த ஃபாலோயிங்னு சொல்லிட்டான். இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு, அதனால் P&L திரும்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஆனால் இயர் எண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்வென்ட்ரி ரிசீவபிள்ஸ் 20 lakhs இந்த 1 lakh நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் போட்டுக்கலாம். கேஷ் அட் பேங்க் புக்கில் போன வருஷத்தோட இது இருக்குது, சேஞ்சஸ்லாம் ஆகிருக்கும். அப்போ க்ளோசிங் வேல்யூ இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க, எடுத்துக்கலாம். 10,35,000. ட்ரேட் பேபிள்ஸ் கிரெடிட் சைடில் வரணும், லைபிலிட்டி சைடில் 11,40,000. டியூரிங் த இயர் ஹி வித்ட்ரூ 6 lakhs. அப்போ கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது? 50 lakhs மைனஸ் drawings 6 lakhs. If there is a net profit, should be addable. Right. By telling this, you will get correct net profit to be added with the capital account. 18 lakhs 50, 18 lakhs 50, and correct net profit in this case being 16 lakhs 70 will be addable here. 16 lakhs 70. Then almost the final value of capital being 60 lakhs 70,000, and balance sheet total being 73 lakhs 90,000. 73 lakhs 90,000. Clear? Now we'll move on to the next illustration. Illustration number 8. Opening journal entry. அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் பேலன்ஸ் ஷீட் தான் கரண்ட் இயருடைய ஓப்பனிங் இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டிய அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். அது எப்படி என்ட்ரியாக போடுவீங்க அப்படிங்கிறத ஓப்பனிங் ஜர்னல் என்ட்ரி. பேலன்ஸ் ஷீட் ஆன் திஸ் டேட் ஃப்ரம் த எபோ கிவன் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் ரெலவெண்ட் ஓப்பனிங் என்ட்ரி. ஓப்பனிங் என்ட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா அசெட்ஸ் டெபிட், லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் கேபிட்டல்ஸ் கிரெடிட். இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் டெபிட், இதெல்லாம் டெபிட். எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள். இது கிரெடிட், அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் ஓப்பனிங் ஜர்னல் என்ட்ரி.
என்ட்ரி முடிச்சாச்சா? இந்த மாதிரி கட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆப்ஷன் எங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தர மாட்டாங்க சார். தருவாங்க? தந்தால் நல்லா தான் இருக்கும். கிளியர்? திஸ் வாட் அபவுட் தி ஓப்பனிங் ஜெர்னல் என்ட்ரி. All the assets debited, liabilities and capitals are credited. இது லெஜர் போஸ்டிங் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, லெஜர் போஸ்டிங் how do I post that in the ledger? யூஸ்வலாக ஒரு ஜெர்னல் என்ட்ரியில் இருந்துச்சுன்னா பர்ச்சேசஸ் டு கேஷ்னு இருந்தால் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்னு போடுவீங்க, டெபிட் சைடில் டூ கேஷ்னு போடுவீங்க. ஆனால் ஓப்பனிங் ஜெர்னல் என்ட்ரி எப்படி போஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, சப்போஸ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் என்ன பேலன்ஸாக இருக்குது, டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்குல்ல. அப்போ டெபிட் பேலன்ஸாக இருந்தால் டெபிட் சைடில் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு நம்ம எழுதும். அவ்வளோதான். புரியுதா சார்? கிரெடிட் சைடில் இருக்கே சார் கேபிட்டல் அப்படின்னா எந்த சைடில் இருக்கும், பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ ஒரு அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் வந்துட்டு திருப்பி எடுத்து எழுதுறோம்ல பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் சொல்லிட்டு, அந்த பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் தான் நமக்கு இங்கே வருது, வேற ஒன்றும் கிடையாது. அந்த பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எடுத்து எழுதுனா தான் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போயிட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து பேலன்ஸ் ஷீட் போயிட்டு திரும்பவும் நமக்கு இங்கே வருது. இன்கார்பரேஷன் தான் ஹவு வி கனெக்ட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க. We'll now move on to the next illustration, illustration number 9. Illustration number 9. You have to prepare comprehensive illustration, prepare final accounts, trading and P&L account and balance sheet எல்லாமே போடணும். prepare final accounts தான். Yes. போடுங்கப்பா. Trading and profit and loss account and balance sheet. Capital 8,70,000. Purchases and sales அப்படி வந்தாலே இஸ் தேர் எனி ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு பாருங்க. பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கா? எங்க இருக்கு? ரிட்டர்ன்ஸ். அப்போ டூ பர்ச்சேசஸ் லெஸ் ரிட்டர்ன், பர்ச்சேசஸ் 605 பை சேல்ஸ் வேல்யூ பீங் 1210 மைனஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். இது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் -40, இது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் -30. 5,75,000, இது 11,70,000. 11,70,000. ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி 72,000. Trade receivables and payable receivables being 90, payables being 1,70,000. 14% bank loan and overdraft, 14% bank loan 2 lakhs, overdraft 1,12,000. Salaries, advertisement, other expenses, மூணுமே expenses debited to the P&L account. Salaries 2,70,000, advertisement account debit, அதை
P&L debit பண்ணிக்கிறேன். Other expenses 60. Furniture, building, cash in hand asset. Furniture 4 lakhs 50. Building 8 lakhs 90. Cash 2000. Input CGST and SGST. பேமெண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இது நீங்கள் அசெட்டாக வச்சுக்கலாம். இன்புட் சிஜிஎஸ்டி, எஸ்ஜிஎஸ்டி. அவுட்புட் ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டிஸ்னு வச்சுக்கலாம், அல்லது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நெட் பண்ணுங்க. யூ ஹாவ் 3000 rupees. ஓகே, இன்புட் எஸ்ஜிஎஸ்டி 3000. நம்ம ஐஜிஎஸ்டி பற்றி பார்த்தோம். ஐஜிஎஸ்டி வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? இந்த ஐஜிஎஸ்டி பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? சிஜிஎஸ்டியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எஸ்ஜிஎஸ்டியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். we assume it is paid, balance 3000 remains pending. ஃபஸ்ட்டு நான் சிஜிஎஸ்டி யூஸ் பண்ண மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் எஸ்ஜிஎஸ்டி யூஸ் பண்ண மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். அதனால் எஸ்ஜிஎஸ்டியில் 9000 6000 போக பேலன்ஸ் 3000 ரூபாய் அப்படியே பெண்டிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். கிளியர்? இட்ஸ் ஒன்லி அசம்ஷன். நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி படிக்கும்போதே பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இதை. அதே மாதிரி we have been given closing inventory, closing stock 1 lakh, and in balance sheet inventory 1 lakh. Now on telling this 12 lakh 70, 12 lakh 70, and your GP here being 6 lakhs 23,000. By GP 6 lakhs 23,000. On telling the trading and P&L account, your net profit here being 1,83,000 should be addable with the capital 183 and final value being 10,53,000. So your balance sheet total 15,35,000. 15,35,000. சம்மெல்லாம் அப்படியே பறக்கணும், ஃபாஸ்ட்டாக போடணும். அழகுப்படுத்துறது, கோடு போடுறது அதெல்லாம் தேவையில்லை. எக்ஸாம்லேயே அண்டர்லைன் பண்ணுறது எல்லாமே அலோடு இல்லை. மல்டி கலரிங் நாட் அலோட். தெரியுமில்ல? தெரியுமா தெரியாதா? மல்டி கலரிங் நாட் அலோட். ஓகே, ஒரே கலர் பிளாக் ஆர் ப்ளூ தான் யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க சிஏல. லைன் வந்து பெருசு ஸ்கேல்லாம் போட்டு நீட்டாக போட வேண்டாம். அதனால் அதெல்லாம் அழகுப்படுத்துறதெல்லாம் கேட்குறது இல்லை. ஓகே, ஆன்சர் கொடுத்தாலே போதும். அந்த ஆன்சர் கொடுக்குறது நம்ம நேரம் பற்ற மாட்டேங்குது.
Illustration number 10. So, what's the requirement? Prepare trading and profit and loss account and balance sheet for the year ended. For the year ended. Illustration number 10. So, you have to prepare trading and P&L account and then balance sheet here. Now, trading and P&L account and then balance sheet. Okay. Capital 6.5 lakhs. Sales and we have been given the returns also. 970, sales return being 20, 9 lakhs 50, purchases 430, purchase return being 12,000, 4 lakhs 18,000, opening stock 1 lakh 10,000, freight inward carriage in related to the purchase அதனால trading கொண்டு வந்துருச்சு. salaries P&L account debit பண்ணி ஆகணும். salaries 2 lakhs 10,000, other administration expenses, admin expenses 150, furniture, here there is a depreciation for furniture 350, depreciation being 10%, 35, 3 lakhs 15,000, depreciation on furniture 35,000, 35,000, closing inventory, closing stock 1 lakh 80, inventory in the balance sheet 1 lakh 80, 1 lakh 80, trade receivables and payable, trade receivables asset 210 debit la இருக்கிற value, trade payables liability side la இருக்கிற value 1 lakh 90, discounts debit side la இருக்கிறது 19,000, discounts credit side la இருக்கிறது 9,000, bad debt loss debited to the P&L account recoverable amount, investment in government securities, investments in GSEC, government securities, GSEC, government securities 1 lakh, cash in hand and bank, cash and bank 1 lakh 89,000,
So we have been given input CGST, input SGST, output CGST, SGST எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அவுட்புட் நம்ம கட்ட வேண்டியது என்னென்ன இருக்குது? ஐஜிஎஸ்டி, சிஜிஎஸ்டி, SGST. The amount payable for these three output 8,000, sorry 6,000, 8,000, 8,000 கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஐடிசி எவ்வளோ இருக்குது அப்படி சொன்னாக்க, we have been given CGST, SGST being 10 and 10. CGST வச்சு சிஜிஎஸ்டிக்கு மொதல் யூஸ் பண்ணும்ப்பா, 10லேருந்து இதை கொடுத்துட்றேன். SGST வச்சு SGSTக்கு யூஸ் பண்ணோம். If there is any excess SGST and CGST can be used for IGST. அதான் ஆர்டர். இது கொடுக்கணும், இது நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது. இதை வச்சு கொடுக்கும்போது சிஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி, SGST போயிடும். ஃபைனலாக if there is any excess CGST and SGST can be used for paying the IGST. அப்படின்னா we don't have any liabilities for CGST, SGST, but IGST payable being 2,000, payable pending இருக்கு, அப்போ அது liability சைடில் வந்துடணும். ஸோ IGST payable being 2,000 rupees, output IGST 2,000 rupees. Is that clear? நாம் இதை ஜேர்னல் என்ட்ரி படிக்கும்போது படிச்சிருக்கிறோம், ரைட்? பார்த்தோமா இல்லையா? பார்த்துருப்போம் சார். அதில் இருந்துச்சுல ஜிஎஸ்டி கேல்குலேஷன்ஸ், என்ன மாதிரி செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலையாங்க? சரி, பரவாயில்ல, நான் அதை என்ன இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதை முடிச்சுட்டு now finish up telling this. $11 lakhs 30, your GP in this case being 5,62,000, and here GP being 5,62,000. If I tally this, the net profit being 5,71,000, your net profit being 1,52,000 should be addable with the owner, 1,52,000. 8,02,000 rupees is the ultimate capital balance after adding the profit, and balance sheet total being 9,94,000. Now, output tax for IGST, CGST, SGST, then ITC available. The ITC available with us being IGST, CGST, SGST. அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து சிஜிஎஸ்டி, ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து சிஜிஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், செகண்ட் சாய்ஸ் வந்து ஐஜிஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது அவுட்புட் டேக்ஸ் நம்ம கட்ட வேண்டியது, நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறது. இதை வச்சு கட்டும்போது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் இது, செகண்ட் சாய்ஸ் இது, இதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. SGST இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் SGST பேமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா ஐஜிஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் சிஜிஎஸ்டி பே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. இது ரெண்டும் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்குரியது, இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்குரியது. யூ கேனாட் யூஸ் இட். இது அதுக்கு இது மாற்றி பண்ண முடியாது. ஆனால் ஐஜிஎஸ்டி இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐஜிஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைன்னா SGSTக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சிஜிஎஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம் ஹியர். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? IGST being universal donor and universal acceptor. Bloodல யார் universal donor? O positive. universal acceptor யார்? எந்த பிளட் கொடுத்தாலும் எடுத்துப்பேன் சார், ரத்தத்தை உறிஞ்சிருவேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ அது மாதிரி IGST being universal donor கம் acceptor. யாருக்கு இருந்து வேணாலும் வாங்கிப்பார், யாருக்கு வேணாலும் கொடுப்பார்.
ஆனால் சிஜிஎஸ்டி ஹெச்ஜிஎஸ்டி அவங்கவுங்களுக்கு கொடுத்துப்பாங்க, அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஐஜிஎஸ்டி போயிடும். அவ்வளோதான். தட்ஸ் அ லாஜிக். கிளியர்? Clear, Ritika? Make a note of it. If it is clear, text me so that we'll move on to the next illustration. இந்த சம் கிளியர் தானே? டேலி பண்ணுறதுக்குலாம் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். கேல்குலேஷன்ஸ் மட்டும் போடுங்க. மிச்சம் எல்லாமே இது வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை. 10th illustration வரைக்கும். 11th ஒன்றும் இல்லை. 12th சம் தான் டீட்டெயிலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற சம். 12th and 13th ரெண்டு சம் காம்ப்ரிஹென்சிவ் சம். ஓகே, ரெண்டு சம்மும் காம்ப்ரிஹென்சிவ். அதுக்கு பிறகு ப்ரொவிஷன்ஸு கேல்குலேஷன்ஸ், அது சிம்பிள் சம் தான். ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ மே கம்ப்ளீட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபுல்லி. அதுக்கப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸோடைய இன்னொரு வேரியண்ட். ஓகே, now illustration number 11. Illustration number 11. ஓப்பனிங் ஜர்னல் என்ட்ரி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி இந்த சம்மும் you have to show the opening journal entry. அப்போ அசெட்ஸை நம்ம டெபிட் பண்ணி ஆகணும், லைபிலிட்டிஸை கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் இருந்தால் சார், ப்ரொவிஷன் இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் சைடில் போயிடணும், ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் டெபிட் சைடில் போகணும். நீங்கள் மைனஸ் பண்ணி போடக்கூடாது. அவ்வளோதான். சொல்லுங்கள். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1,25,600. Inventory account debit 2,06,400. Trade receivables with full value 1,88,000 debit side and அதோடைய deductions வந்து other side போடணும். Cash 36,200. To provision for doubtful debts 6,200. To trade payables 1,64,000. To bank overdraft 1,46,000. To capital 2,40,000. Hope you'll be now able to understand this part. Yes, you can join with me to solve the illustration number 12, a comprehensive illustration. ஃபுல்லாக என் கூட சேர்ந்து போடணும். இப்போ நீங்கள் illustration number 12. So illustration number 12 runs through the pages. What is the requirement? Prepare trading and profit and loss account for the year ended and then the balance sheet at the date after making following provisions. இதெல்லாம் provisions. இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் வந்துச்சுன்னா முதல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி முடியுங்க. அதுக்கப்புறம் சம ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். எஸ். ஓப்பன் த ட்ரேடிங் அண்ட் P&L account with me. So trading and P&L account, illustration 12. Trading and P&L account and then balance sheet. ஃபஸ்ட்டு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பண்ணி முடிச்சிடுறேன். அப்போ சம் வந்து கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக மாறிடும். ஓகே, இந்த மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரெக்கார்டட் ட்வைஸ் தானே. இங்கே பாருங்கள், we have been given building, அதுக்கு டெப்ரிஷியேட் பண்ணோம். பில்டிங் ஃபர்னிச்சருக்கு, அப்போ we have the building account already. மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ? 5%. ஃபர்னிச்சர்
minus depreciation 10%. Note பண்ணி வச்சுக்கிறேன்ப்பா. Depreciation will go to the P&L account. So depreciation on furniture and building. One steel table purchased during the year for 14 was sold for same price. Sold for same price. Okay. Furniture and building. Sold for same price, but the sale proceeds were wrongly credited to the sales account. தப்பு பண்ணியிருக்கிறாங்க. So then it is better prepare a working note to adjust this. Okay. Furniture. One steel table purchased during the year for 14 was sold for the same price, but the sale proceeds were wrongly credited to sales account. Purchase பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வந்திருக்கும்? Furniture, bank, furniture to bank. Sorry, furniture to bank. Okay. $14. Okay. One steel table purchased during the year for 14. அது ஏற்கனவே உள்ளார சேர்ந்துருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். Sold for same price. ஆனால் அதே ரேட்டு விற்றுருக்குறாங்க. were wrongly credited to sales account. அப்போ நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணோமா இல்லையா? ரெக்டிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க? சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அதோடைய வேல்யூலேருந்து மைனஸ் 14,000. that should be subtracted from the furniture. Okay. சேல் அப்போ என்ட்ரி என்னது? சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணதை ரிவர்ஸ் பண்ணது டெபிட் பண்ணுற சேல்ஸை ஃபர்னிச்சரை கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பை சேல்ஸ் ரெக்டிஃபிகேஷன் 14,000. we assume that 14,000 was correctly posted in the furniture account வச்சுக்கலாம். இங்கே ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற வேல்யூ இயர் எண்டோடைய வேல்யூ. அதனால் இதை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். இதை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். Office equipment by 15%. Then we have office equipment. அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் வந்து எவ்வளோ? 15%. ஸோ இங்கே ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் 15%. Purchase of a typewriter during the year 40,000 was wrongly debited to purchase account. Okay. அப்போ அங்கே ஒரு தப்பு இருக்குது. ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் wrongly debited to the purchase account அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ பர்ச்சேசஸ் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். -40. that should be posted in the office furniture account to bank. எவ்வளோ? 40. ஓகே. அப்போ புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கம்மியான வேல்யூ இருக்கும். அதோட 40 சேர்த்தா தான் ஒரிஜினல் ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ கிடைக்கும். பர்ச்சேசஸ் போய் தப்பாக டெபிட் பண்ணதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன். See, when the sum is comprehensive, having lots of errors to be adjusted in the adjustment முதல் முடிச்சு விட்ருங்க. டைம் சேவ் ஆகணும். மோட்டர் கார் பை 40%. minus depreciation 40%. Sorry, 20%. ஸோ இங்கே மோட்டர் கார் 4க்கான டெப்ரிசியேஷன் நம்ம P&L அப்புறம் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். வேல்யூ ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் 4,40,000. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இன்வென்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடணும். inventory 4,40,000.
2 months rent for godown is outstanding. Godown rent வந்து outstanding. So அப்ப rent, godown rent P&L account debit பண்ணி ஆகணும். Add outstanding 2 months குறியது 2 months குறியது add பண்ணோம். Interest on loan from Vishwanath and the outstanding rent எங்க போயிடணும்? Liability sale double entry outstanding rent godown rent. Interest on loan from Vishwanath is payable at 12% per annum. This loan was taken on this date. Loan இருக்கு loan வந்து 12% loan 12% loan வாங்கின டேட் வந்து இன்னைக்கு 12% loan and then the borrowing date of loan being 1/5/21. அப்போ இதில் hidden adjustments இருக்குன்னு அர்த்தம். Whenever there is a rate of interest with a date, அப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும், இல்லைனா we have to do some adjustments. Interest on loan being expenses. Do plus or minus adjustment. Provision for bad debt is to be maintained at 5% on sundry debtors minus PDD 5%. Insurance premium includes 40,000 paid towards Propritors life insurance policy, and then the balance of the insurance charges covered for a period of 1/4/21 to 36/22. 1/4/21 31 March வரைக்கும் 1 year, இன்னொரு 3 months எக்ஸஸாக இருக்கு. You have to do all these adjustments. Insurance premium expenses. அதுலேருந்து மைனஸ் drawings, ஓனருடையதாக இருந்தால் drawings, மைனஸ் ப்ரீபெய்ட் எத்தனை மாதம்? 1/4/21 36/22 அப்படின்னு சொன்னாக்க 15 monthsக்குரியது பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் ப்ரீபெய்ட் இஸ் ஃபார் 3 monthsக்குரியது ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். தட் கம்ஸ் அண்டர் அசெட் சைட். ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் எத்தனை மாதத்துக்குரியது? 3 monthsக்குரியது. ஓகே, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் முதல் இந்த மாதிரி முடிச்சிருங்க. ஸோ நவ் ஐ நெவர் டச் தி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இயர் ஆஃப்டர். இங்கே குறித்து வச்சதே போதுமானது. இந்த டிராயிங்ஸ் டபுள் என்ட்ரி. ஸோ கேபிட்டல் ஓனர்ஸ்க்குரிய ப்ரீமியம் பேமெண்ட் பண்ணுறதாக இருந்தால் அது டிராயிங்ஸ் 40 minus it. Is that clear? Now we'll start with the transactions. First, எல்லாமே assets தான், debit side items தான். Cash 14,000, bank 26,000, debtors 8,60,000, stock in the beginning, opening stock 6,20,000, furniture and fixtures 2,14,000, 2,14,000 அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன், அதில் போட்டுக்கிறேன். All the debit items are over. Now here other items. I'll pick up to sales return வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன். Yeah. Office equipment 1,60,000, building 6 lakhs, motor car 2 lakhs,
Sundry creditors 430. Loan from Vishwanath. V's loan. இந்த விஸ்வநாத்துக்கிட்ட இருந்து வாங்கின லோன் தானே அது? விஸ்வநாத் லோன். ஸோ விஸ்வநாத் லோன் ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருக்கிறோம் 12%. The date of borrowing being 3 lakhs. லோன் பாரோ பண்ணது 1/5/21 அன்னைக்கு. அப்போ 1/5/21லேருந்து 31st மார்ச் வரைக்கும் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எவ்வளோ இருக்கும்பா? 3 lakhsக்கு 12%. 1/5 அப்படின்னா ஏப்ரல் மாதம் முடிஞ்சிருச்சு. மேலேருந்து ஆரம்பித்து பார்த்தா 11 monthsக்கு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணோம். 33,000 should be the loan, interest on loan. அப்படி இல்லை அப்படி சொன்னாக்க அது அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆர் அட்வான்ஸாக இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். We do late, right? Should be 33,000. And provision for bad debt ஓப்பனிங்கில் 30,000 ஏற்கனவே இருக்குது. provision for bad debt. Okay. So PDD 30,000 rupees. Purchases 14 lakhs, purchase return 26,000. அப்போ 14 minus 26,000. 14 lakhs minus 26,000 minus 40. Sales 23 lakhs minus 42 minus 14. அப்போ 23 lakhsலேருந்து minus 14,000 minus 42,000 ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ண எவ்வளோ வருது? 22 lakhs 44,000. 14 lakhsலேருந்து 26,000 40,000 ரெண்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணாக்க 13 lakhs 34,000. இப்போ புரியுதா நான் ஏன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்தோன்னே இன்கார்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன்ட்டு? அது டக்குன்னு மைனஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. Pretty simple. So we have completed up to sales return. Clear? Then further salariesலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். salariesலேருந்து கேரேஜ் அவுட்வேர்ட் வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். salariesலேருந்து கேரேஜ் அவுட் வரைக்கும். Salaries being the expenses, debit here 1,10,000. இதில் ஒன்றும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் பார்க்கல. ரெண்ட் ஃபார் கோடவுன் நம்ம இங்கே ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கிறோம். ரெண்ட் ஃபார் கோடவுன் பீங் 55,000. 55,000. அந்த கோடவுன் ரெண்ட் ஒரு 2 months அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அப்படின்றாங்க. அப்போ இது எத்தனை மாதத்துக்குரியது? 10 monthsக்குரியது. 10 monthsக்குரியது 55,000 இருந்தால் 2 மாதத்துக்கு எவ்வளோ வரும்? ஒரு மாதத்துக்கு 5,500 ரூபாய், 2 மாதத்துக்கு 11,000 ரூபாய் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். So you have to add that 11,000. So 66,000 will be the godown rent. And the 11,000 being the outstanding, நம்ம ஏற்கனவே இங்கே போட்டிருக்கிறோம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்னு, அதில் போட்டிருங்க 11,000. கிளியர்? இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை போட்டு வச்சதுனால இது ஒரு அட்வான்டேஜ். டக்குன்னு அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துடுறோம் நம்ம. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஃப்ரம் விஸ்வநாத் 27,000. 3 லட்சம் ரூபாய் லோனுக்கு 12% போட்டால் எவ்வளோ வரணும்? 33,000 வரணும். ஆனால் எவ்வளோ தான் இருக்குது? 27 தான் இருக்குது. 33 வருதுன்னா 6,000 being outstanding. So outstanding interest, the value being 6,000. புரியுதா? எவ்வளோ சிம்பிளாக வருது பாருங்க. Outstanding interest being 6,000. Rates and taxes. The value being 21,000. Discount allowed to debtors. Discount
discount on debtors. 24,000 expenses. Discount received from creditors. Discount on creditors 16,000. Freight on purchases. Freight on purchases trading la போட வேண்டிய ஐட்டம் purchases ஓட சேர்க்க வேண்டியது. Carriage out P&L குள்ள டெபிட் பண்ணிக்கணும். Carriage out 20,000 rupees. 20,000 rupees. So up to carriage outwards வரைக்கும் நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. Then from drawings onwards, rest. Okay. Drawings onwards. Drawings and capital முத முடிச்சிடுறேன். Drawings 1,20,000, capital being 1620. So now we have only this part. So இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. Drawings முடிச்சாச்சு, capital முடிச்சாச்சு. இங்கே இன்னும் எக்கச்சக்கமான செலவுகள் இருக்கு. அதெல்லாம் நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன்ப்பா, இடம் பத்தல. Printing and stationery. Printing, okay. Think. இதோட முடியுது பேலன்ஸ் ஷீட். இடம் பத்தாதனால இதை போட்டுக்கிறேன். Printing and stationery 18,000. Electricity charges 22,000. Insurance premium 55,000. இந்த 55,000ல 40,000 drawings. அப்படின்னா பேலன்ஸ் 15,000 இருக்கு. இந்த 15,000 எத்தனை மாசத்தோடையது? 15 மாசத்துக்குரியது. அப்போ 12 மாசத்துக்கு எவ்வளோ வரணும்? 12,000 ரூபாய் தான் வரணும். அப்போ 3,000 ரூபாய் prepaid insurance. General office expenses 30,000. Bad debt 20,000. Bank charges 16,000. Car expenses 36,000. இந்த total expenses மட்டும் எவ்வளோ? இந்த total expenses மட்டும் எவ்வளோ வருது? இந்த டோட்டல் மட்டும் 1,42,000. நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன், கவுண்டிங் ஈஸியாக இருக்கும். வேறு ஒன்றும் பண்ணல. அங்கே போடணும், எனக்கு இடம் இல்லை, தனியாக போட்டு இங்கே கூட்டி போட்டு. Now ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ இருக்குது? 1,60,000 இருக்கு. ரைட், இப்போ இதை முடிப்போம். ஃபர்னிச்சர் 214ல் 14,000 தப்பாக போட்டிருக்கிறாங்க. அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு ஃபர்னிச்சர் பீங் 2 lakhs, பேலன்ஸ் பீங் 2 lakhs பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ இங்கே 2 lakhs போட்டுருக்கேன். இப்போ இதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் வந்து 10%, 20,000. தென் 1,80,000 will be the after depreciation. Depreciation நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் 20,000 rupees. Equipment ஓட வேல்யூ 160, இதோட 40 சேர்த்தா 2 lakhs is the correct equipment value.
அதுக்கான depreciation 15% 30,000 rupees, 1,70,000. 1,70,000. So equipment depreciation being 30,000 is posted here. Building la endha changes illa, adala 5% data calculate panikalam. 5,70,000 will be the building's value after depreciation. Building depreciation 30,000 rupees pin la debit panikren. And motor car varumbodhu 20% 40,000 rupees will be adjusted. 1,60,000 will be the motor car expenses finally. So motor car depreciation வந்து 40,000 இங்கே போட்டுக்கிறேன். Debtors 5% PDD will be provided, 43,000. Final value being 8,17,000. So PDD 43 வேணும், ஏற்கனவே 30 இருக்கு, இங்கிட்ட 43 போடலாம், இல்லை நெட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். Increase in PDD 13,000. அப்போ நீங்கள் இந்த PDD இங்கே போட வேண்டாம். ஓகே, 43, 30, பேலன்ஸ் வந்து 13. பேட் டெட் ஒரு 20, எல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக 33ன்னு புக்கில் போட்டிருப்பாங்க, நான் 13ன்னு போடுறேன். இது 13, இது 20 தனித்தனியாக பிரித்து போட்டிருக்கிறேன், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. So now tally the trading account here. So the total of trading account being 26,84,000, 26,84,000, and your GP being 7,18,000. So here by GP 7,18,000. Now if I tally the trading account and P&L account, the total being 7,34,000, 7,34,000. Get the NP, net profit here. Expenses total 1,40,000. 1,40,000 இது இல்லையே, 6, 8, 2, 6, 12, 22 தான் வருது. எனக்கே நம்பிக்கை வர மாட்டேங்குது சார், நான் கரெக்டாக போட்டேன்னு அப்படின்னு நீங்கள் தான் சொன்னீங்க. Now the net profit being 1,73,000. Cross check பண்ணுங்க வருதான்ட்டு. So that will be addable here. $1,73,000. Then final capital here being $16,33,000. Get the balance sheet total. I think this is 23,80,000. கரெக்டா வருதா அப்படிங்கிற மட்டும் சொல்லுங்க. இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடில் போட்டிருக்க வேண்டியது, நான் தனியாக போட்டு டோட்டல் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறேன்.